Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan soo qaadanay buugga first thing first. Laysan 83 baan soo gudbaynay iyadoo 10 fara badan hore aan soo qaadanay waa ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan. Waana very important taas. Ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan waa 10 imtixaanaha. Waa conversation Hello Big, hello John, John nabadi, come in sogal. Hello John, hello nabadi. We are having lunch. Waanu qadaynayna. Do you want to have lunch with us? Miyaad nala qadaynaysaa? John baa yidhi, no maya. Thank you Tom. Tom waa mahadsan tahay. I have already lama dhahay. I have already mar horeba had lunch waan soo qadayay. I had lunch waxaan qadadeydii soo cunay ama soo qaatay at 12:30 12 baro kale. Begi wuxuu yiri, have you a cup of coffee? Then koob kafee ku dhufu waayahay. John baa yiri, I have just had a cup. Koob baan ka saaray. Thank you waad mahadsan tahay. I had after lunch at markaan qadiyay kadib aan cabay. Tom baa hadlay, let us go into the living room. Nakeenaanu aadna qolka fadhiga. Begi we can have our coffee there. Halkaasaan ku cabi doonaa kafeegeena. Begi wuxuu yiri, excuse me, iga raali noqo. Excuse ka raali noqo. The mess is dhexdaadsanaanta John. This room qolkani is very untidy. Aad buu isugu dhex yaacsan yahay. We are packing. Waxaanu xirxiranaynaa our suitcase boorsooyinkeeni oo suitcase-ka ahaa. Shandadaheeni waanu ku guraynaa dharka. We are annaga going to leave tomorrow. Brianu tagaynaa. Tom and I aniga Tomba are going waxaan u soconaa to have a holiday inaan fasaxayna qaadano. John baa yidhi, aren't you lucky? Nasiib badnidiina. When goorma are you going to have a holiday John? John goorma fasaxa soo qaadatay adiga? Wuxuu yiri marka I don't know ma garanayo. I have aniga already mar hore had my holiday waan qaatay. John this year sanadkan fasaxiiha horaan u qaatay. Where did you go? Halkee baad aaday? I stay at home gurigaas ka joogay. Macnaha magaaladaas ka joogay. Lesson 84. Have you had fruit? War fawaakih ma qaadatay. Have you bananas moose ma qaadatay. Have you had oranges liin macaanta ma qaadatay ma cuntay. Have you had apples tufaaxa ma cuntay ama ma qaadatay. Have you had vegetable ma qaadatay. Have you kuwa karsamayo wey. Have you had cabbage ma qaadatay. Have you had lamb hilib ari ma qaadatay. Have you had beef hilib lo-aad ma qaadatay kuwa beefka ah. Have you had meat ma qaadatay hilib. Have you had steak ma qaadatay steak la garaaco. Have you had ma qaadatay chicken digaaga ma qaadatay. Have you had milk caana ma cabtay. Marka caanaha som baan u isticmaali doonaa. Have you had tea? Some tea baa u isticmaalaysaa. Xoogaa shaaha ma cabtay. Have you had coffee? Kuwana one baa loo isticmaalayaa. Kuwana uncountable baa la dhahaa. Kuwana countable baa kuwa tirsama iyo kuwa aan tirsama. Uncountable waa kuwa aan tirsama. Waa shaaha, caanaha iyo wixii la mid ah. Som baa loo isticmaalayaa. Some coffee xoogaa kafee ma qaadatay. Some amaba bottle of wine ma qaadatay dhala qamriya. Anaga dhaqankeena ma aha. Have you had ma qaadatay one bottle of beer? Hal dhalo qamri, hal dhalo beer ma qaadatay. Exercise-kina waa ka marka. Look at this bal fiiri sida loo isticmaalo. Have some coffee. Some baa loo isticmaalayaa wixii uncountable aan tirsamin. I have already had some baa leedahay. Mar horeba xoogaa baan ka qaatay. Have a banana moose ma qaadatay. Marka waxaa leedahay asiga uu tirsamayaa. Have already had one mid baan qaatay. Do this uu sameey in the same way si lamida. Have some beer xoogaa qadar beera. Marka waxaa leedahay have I have already mar horeba. Marka waxaa leedahay some beer xoogaa qamri aan cabay. Xoogaa beer baan cabay. Marka waxaa leedahay I have aniga already mar horeba an apple one baan cunay. One apple hal tufaax aan cunay. Marka waxaa leedahay
have you marka lagu yiri ama had bisticmaal marka xaalada I have already mar horaba a peach balka ambruudka xabadka cunay I have balada already mar horaba soo milka xoogaa caanaan cabay I have baladahay waxa I have all ready a glass of water hal glass of biyo cabay asiga glass baa loo isticmaalayaa have you yeah I have already one biscuit xabad biscuit aan ka saaray ama aan cunay I have already some cheese xoogaa roodhiga cheese la marsadaan ka cunay iyadoo 10 fara badan aan soo qaadanay exercise-kana saas ugu shaqeyn doontaan waana very important lesson 83 lesson 84 waxaan soo gudgali doonaa lesson 85 iyo lesson 86 sidaa darteed fi amaan Allah والسلام عليكم ورحمة الله إذا 10 fara badan ee noo soo socdaan halkaas aan sii marayana weena very important taas step by step aan ugu wada faa'iideysan doonaa ardayda kala duwan meel walba oo aad adduunka ka joogto